Wakurugenzi, in the 1970s, a couple from Mexico walibarikiwa na a set of twins. Unfortunately for them, the twins walizaliwa wakiwa conjoined. Unajua conjoined twins, wale ambao wanazaliwa wakishare certain body parts, but they're two different people. Na at the time ilikuwa ni kitu very unusual. So when the news spread that hii couple wamebarikiwa na hawa conjoined twins, watu walijitolea mhanga kuhakikisha ya kwamba hawa watu wamesaidika kwa vyovyote vile. Donations zilianza kutumwa without fail. Na zamani watu walikuwa wanasaidia sana. Do you know people sent donations to this couple for a whole decade? 10 years wanatumaga tu food stuff, wengine wanatuma pesa nini. So including the government, mpaka gava walikuwa wanatuma government aid kwa hii familia for a whole decade. Watu walikuwa curious sana sababu kukutana na conjoined twins ni kitu very rare. So kulikuwa na a section of people wenye walikuwa very curious, walikuwa wanataka kuona hebu tuone hao ma conjoined wanakaaje. But because they were a bit sickly nini hiyo kutangamana na umati, the general public, haikuwa idea poa sana. So walikuwa wanawekwa ndani ya bedroom mahali kwa kadirisha, mnawaona mkiwa huko nje, mnawacheki wakiwa wametulia mahali pale kwa kitanda. Na by the entire village walikuwa yani wamekufa na maraia kabisa. But now as a part of the government standard operating procedures, anytime wanatuma aid somewhere, lazima once in a while wako wanaenda wanaangalia okay, sasa watu wako wapi, wamefika wapi, nini. But the government officers started noticing something. Every time wakikam kuangalia watoto waone status update iko aje nini, wazazi hawako wanataka kabisa au watu waone, despite the fact that government wanakuja kama wamejipanga vizuri. Najua utaki tutangamane na watoto, lakini tumejivaa sawa, tuko na all the protective tumeshachukua all the protective measures nini, but still the parents would refuse. After 10 years mazee ilifika mahali gava kama you know what, hawa watu hata msiwaambie mnakuja, nyi tokeeni tu impromptu, ingieni huko bana mcheki status ya hawa watu hii. So gava wakajitokeza one day, wakaingia Tekengori, wakaenda wakanok pale, one of the parents akafungua akaona ni hao state officers, na hii raundi hao majamaa wakadai hatutaki kusikia, tumesikia stories enough, wacha tuingie tuone hao watoto tuhakikishe wako sawa, then sisi tuchangamke. Na waka make their way into the room, into the bedroom, na pale on the bed they discovered that for 10 years hakukuwa na watoto, ilikuwa ni a set of dolls zimewekwa vizuri na zikafungwa vipoa to mimic a set of conjoined twins. So maze for 10 years hao wazazi wamekuwa wakifool everyone including the government that wamepata watoto, kumbe it was just a scheme, a very elaborate scheme ya kuhakikisha wamesiphon pesa ya majirani. Now, here's something about, what do I say? Something about what? The truth or lack thereof? Because people were so accustomed to the fact that there was a set of conjoined twins in that house. Even after gava wameingia waka-ascertain kwamba hakuna ni doli ilikuwa imewekwa hapo, the villagers walikataa. Wakasema hapana, watoto wamekuwa hapa conjoined, tumekuwa nao for 10 years tukiwaona. Hao watu walikuja kama government officers, walichukua hao the real kids na watu waambie mahali wamepeleka hao watoto. Very weird. Yeah. When you live a life for so long, mpaka now it becomes the truth. Yeah. So of course wazazi wakafunguliwa hatia sababu hiyo si ile wanaitaga obtaining through false pretense. Yeah. Na wakasukumwa ndani. Strange things, eh? Yeah. Tuende kazi.
Mkurugenzi. My man. Mkurugenzi what? Headline hitters kama K. When you see Mkurugenzi in the building, you just know he's got the juice. Now, wangwana, hata sitakuwa na mambo mingi ama no, hiyo ni standard operating procedure, hiyo siwezi ruka. Merchandise, nimepata ripoti zenu. Kuna manguo ziko sold out. Ma t-shirt especially size large, medium, small hapo zimeenda. Yeah, we know, we acknowledge. Ziko njiani zinakuja. Yeah, zikiingia tu hivi mutajua. But still kuna vitu zingine huko. So ingieni tu hapo mkurugenzi.co.ke, whatever you get there, you chukua, ni yenu hiyo, inawahusu. It's yours. Okay? By now I think tunafaa kuwa na hiyo date ya hii cinema yetu yenye tunapeleka Garden City. In fact, here are the details. Hivi ndio mnalipa. Tukutane kwa makosa ni yangu. Yeah, cinema edition. Hey, I can't wait, man. Tarehe 10, 11 and 12 of October. Sawa? Yeah, venues ni 3. Sarit Center, no. 2 Rivers, Garden City. Yengine ni gani? Ngong Road Prestige. Tukutane pale tushuhudie cinema. Tusikie fiti. As we wait for our 4th release, What the Health. Mtapenda. You will love it. Okay? Very nice. Now, wangwana, nataka tutoke hapa twende teke mpaka mahali panaitwa Detroit, Michigan. Mwaka 1983. Now, in 1983, kuna couple wako pale. Na kabla niendelee na hii story, nitaongea juu ya 2 couples. Couple number 1 na couple number 2. Okay? So now let's start with couple number 1. Couple number 1 wanaishi pale Detroit, Michigan. Wale wanajua mambo ya Detroit vizuri, wanajua hiyo ndio industrial area. Ya wapi? Ya US. Wale watu wanapiga bana factories left, right and center. In fact, the automobile industry, the American automobile industry, waga iko domicile pale Detroit. Huko ndio unapata akina Ford, huko I think akina GMC wako hizo area. So ni area fulani mazee, industrialization tops. So most people pale ni factory workers nini. But in 1983 kulikuwa na ile depression. The depression ilikuwa in the 1930s, if I'm not wrong, Na vitu hazikuwa sawa. Watu walianza kustruggle, mazee kukaanza kukuwa na layoffs huko job, factories zingine zinafungwa. So life ikakuwa hard sana pale Detroit, okay? Now, pale Detroit there was a couple. Hao watu walikuwa wanaitwa Mr. and Mrs. Alvin and Gloria Johnson. Okay? Alvin and Gloria Johnson walikuwa ni watu wamezaliwa Detroit, Michigan, wakakulia kule. Eventually they met and they fell in love and got married. But sasa mazee, here is 1983 bana, maisha inawapiga left, right and center. Nothing is working for them. Ile kazi kidogo madam alikuwa anafanya pale, the pay wasn't so much. Ile factory job ambayo the husband Alvin alikuwa anafanya kidogo pia wakamwachilia, sababu things were tight mazee, na watu lazima wangeenda nyumbani. So sasa ikakuwa ni mashida zinawakumba left, right and center. Alikuwa anatafuta odd jobs hapa za kujaribu kushikilia familia nini. But mazee vitu hazikuwa zinawaka. Ikaanza kukuwa ni ngori juu ya ngori. Yani inafika mahali mpaka kupata tu pesa ya food inaanza kuchacha. So these guys walikuwa wanaishi kwa hao, walikuwa wamemortgage. So you can imagine kama imefika mahali mpaka sasa pesa ya chakula imeanza kusumbua. Pesa ya kulipa mortgage watapata kweli? And before long, mazee walikuwa wametoka shughuli kuingia pale kejani, wakapata notice kwa mlango. Hii notice ilikuwa ni eviction notice. In case washindwe kulipa ile pesa walikuwa wanahitajika kulipa, then in a couple of days hao watu wanabanduliwa nje. Bas, they become homeless officially. So hapo mazee ikakuwa ni noma. Lazima wangetafuta tu design ya kusurvive, otherwise vitu zingekuwa mbaya zaidi. Unfortunately, things took a very, 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 very strange turn. Okay? One time, in a very cold evening, Johnson alitoka, na vile alitoka akaenda, alikuwa peke yake, hakuwa na mtu. Madam alikuwa shughuli zake nini. Then eventually akapata simu madam, akaambiwa ni aje
kuna gari mazee tumeona mahali, na hii gari mazee imegonga mti, imeungua, na we have reasons to believe ya kwamba occupant ambaye alikuwa kwa hii gari ni none other than your husband. So of course wakaingia pale kwa scene kuangalia ni nini, ngori iko wapi. Wakapata kumbe gari ya Alvin Johnson ili slide. Kuna kitu huko wanaitaga black ice. Hii black ice ni ice fulani waga uioni vizuri. So usipokuwa rada kanyaga break, gari waga ina slide juu yo ice. It's a very thin layer of transparent ice ambayo waga ina form on road surfaces. Very dangerous. So apparently Alvin Johnson akiwa raundi zake ali lose control kwa gari yake juu ya hiyo black ice, akaenda akaslide akagonga mti. Pap! Kugonga mti, fuel ikaleak kwa engine bay, kukakuwa na spark pale, hiyo spark ikapatana na fuel, gari ikashika moto. Gari kushika moto, hivyo ndio gari iliungua ikiwa na nani? Na Alvin ndani. A truck driver ambaye alikuwa na drive kwa barabara akaona somewhere in the woods huko kuna flames, na akiangalia vizuri anaona hii flames inachoma kitu kama gari. So of course akashuka akaenda kuinvestigate, akaascertain actually ni gari inaungua, na akiangalia ndani aliona the charred remains of a human being. So akacall fire brigade haraka faster. By the time fire brigade wanakam kuzima moto, of course it was already too late. Pale chini kwa floor wakapata a partially burnt license ya huyu jamaa Alvin Johnson. Wakapata wedding ring yake iko na imeengraviwa jina. Kulikuwa na toolbox pale nyuma, sababu hii wakati huyu jamaa alitolewa job huko kwa factory, alikuwa anafanya kazi ya mkono. He was a handyman, alikuwa anatengenezea watu vitu nini. So alikuwa na toolbox yake pale nyuma pia, ilikuwa imeungua nini. So but lazima tukue sure mazee. So ile tu juu sasa body iko hapa imechomeka deadly, ni hard ku identify exactly ni nani. Ikabidi Mrs Johnson Gloria akuje na dental records za husband wake. Kaenda akakuja na dental records, na wakaenda wakaziangalia, and indeed they confirmed that the person who was on the driver's seat at that particular time was none other than Alvin Johnson, Gloria Johnson's husband. That was in 1983. It was very unfortunate. Hiyo kesi ilifungwa haraka sana sababu they had everything they needed. By they I mean the cops. So wakafunga hiyo story haraka faster, death certificate ikachapishwa, bas, na mambo ikaishia hapo. Very little, if anything, is known about this lady Gloria Johnson from that time moving forward. It's like she disappeared, na akadisappear kabisa immediately after the husband was buried. Okay? And that, ladies and gentlemen, is where I end the story of Gloria and Alvin Johnson from Detroit, Michigan. Tutoke hapo, tuende kwa couple number 2. Now, in a small town in Alabama, kuna familia iko pale. The year is 2016. Hiyo ni juzi tu. So hii familia imekaa hapa, wanaga mambo mingi. They are very quiet. A guy and a lady. They're like in their mid-60s, they're about. The guy's name is Leonard Harris and the lady's name is Margaret Harris. Okay? So wanaga mambo mingi, waga very quiet. The neighbors know of them, but waga kuna very minimal interactions. They never seem to leave the house most of the time. Wako tu wanafanyaga shughuli zao pole pole nini. Yeah. Very quiet individuals, okay? But one time something happens. Wakati the lady Margaret Harris ako home anafanya mambo yake, the house chores and nini, I think anakanyaga kitu, anateleza. Na kwa hiyo kuteleza anaanguka vibaya and anaumiza mgongo. I think somewhere kwa spine or something. Anaumiza. Na ikakuwa ni ile, you fall, especially ukishafika age zingine unachekia, ni watu wako already in their like mid 60s. Kuna fall zingine mazee ukianguka kidogo inaweza leta ngori. So it was important for Margaret Harris to be rushed to hospital haraka upesi, ndio madoctors wa rule out any
anything yenye inaweza kuwa detrimental hapa. Sasa hao watu walikuwa na gari, but funny enough they had never driven this vehicle for years. Ilikuwa tu inakaa wapi? Pale kwa garage imefungiwa hapo. Sababu hao watu hawakuoga na maraundi, walikuwa ni wase wana keep to themselves, vitu mob walikuwa wanafanya, walikuwa wanatembea tu wanafanya hapo kwa neighborhood zao, hawatembei sana. So this time sasa, sababu madam ameanguka na ameumia mgongo, ikabidi watoe ile gari ndio watumie kwenda nayo wapi? Hospitali. So wakaenda waka-uncover ile gari ambayo haijawashwa in so long. Leonard Harris akachukua mke wake akamweka hapo kwa driver seat, kwa passenger seat, na akaingia na akatoka teketeke on route to where? The hospital. Now, I don't think Leonard Harris alienda hata kilomita 1. Like tu vile alitoka mtaa, vile alishika tu main road akienda, kuna place alifika, kuna a turn, na akapiga turn akaenda. Kumbe mazee hapo kwa hiyo turn ali-indicate ku turn. Unfortunately, because it was quite a bit of time tangu hii gari iendeshwe, the indicator haikuwa inafanya kazi. So wakati aliturn hivi bila kuonyesha any indication, of course mazee ni hatia. Na ili happen at that particular time, kulikuwa na a cop on patrol hapo. So aliona hii gari ikikula ikona bila indicator, so akaamua wacha nifuate huyu jamaa. Most likely ajui indicator yake haifanye nini? Haifanyi kazi. So the cop follows, anaenda anampigia ile siren. Leonard Harris anaangalia hapa, anaona ni ofisa. Okay. Anaweka gari kando, hakuna pressure. Ofisa anakam, anamsalimia vizuri sana, anaona madam ako hapa na anamu-explainia, anamwambia mazee, anakimbiza madam hosi, akifanya shughuli zake pale kwa nyumba, ameteguka kidogo, ameanguka chini na ameumiza mgongo. So ndio tunamkimbiza wapi? Hospitali. Na huyu cop mazee akakuwa very remorseful, akaambia ina mambo, pole pole, nilikuwa tunataka kukuambia indicator yako haifanye nini? Haifanyi kazi. So nitaka niwaachilie muende, but si unajua ni standard operating procedure, nikikusimamisha lazima ni get identification yako ni nini, si unajua hiyo inakuwa ni sheria. Akaambia na mambo iko sawa. Wewe nipige tu license yako haraka faster nini? Bas, jamaa kaingia pale akatoa license yake, kapatia cop. Cop akaenda mpaka kwa cruiser. Akaenda akaseti license pale kwa mashini. Kuna vile ukiseti waga inakupatia details zote za jamaa. So akaingiza kwa mashini kidogo, details nothing. Akaingiza tena nothing. Akaona hii inaweza kuwa kuna problem, akarudi akaambia Leonard Harris, ni aje Leonard, mazee nimeseti license yako kwa mashini pale, lakini kidogo haileti kitu. By any chance unaweza kuwa uko na shida na DMV? DMV ni the Department of Motor Vehicle, basically NTSA yao huko. Akaambia no, ni vile tu sijaendesha gari in so long. Hata hii gari reason hata indicator ifanyi ni juu haijatumika, na sikujua indicator ifanyi juu sijatumia hii gari mazee in very long. Akaambia ina mambo wacha tufanyaje? Najua mama kidogo anaumia, but since hii imekataa na inakuwa ni lazima ni get identification, wacha nikimbie na wewe nichukue fingerprints haraka faster, then nitawaachilia tu nyinyi muende shughuli zenu. Jamaa kadai ina mambo, wacha tufanye hivyo, wacha tuchukue fingerprints, iko sawa. So tekengori wakaingia wapi? Wakaingia pale stage. Akaenda akachukua fingerprints haraka nini bas, then wakatulia pale wangoje clearance waachiliwe waende. So wakiwa pale kidogo Margaret Harris anaka kidogo ni kama kwa uneasy, mkono ni kama inatetemeka kiasi nini. Cops one of the cops mwenye alinini akarudi akamwambia ni aje poa, okay, tumerun fingerprints kwa database, but kuna kitu mazee, kuna kitu iko off. Umesema unaitwa nani? Naitwa Leonard Harris. Kabisa? Hata si ndio iko kwa nini? Kabisa. Okay, tumerun nini kwa database, inaleta kitu tofauti. First of all, Leonard Harris does not exist. Hakuna mahali kuna document ya serikali iko na jina Leonard Harris kutoka hapa Alabama. Hakuna. Now, fingerprints zako tumezichukua, tumeziingiza pale kwa system na zimetoa jina. Na jina zimetoa ni Alvin Johnson. Now, tumeenda further into the database, tukadiscover Alvin Johnson alikuwa a juvenile.
sometimes in the 1920s, akiwa 16 years old, alikuwa amefanya kama kosa, akakuwa kama kosa kabigi sana, but akachukuliwa fingerprints. So hiyo ndio nini imetoka. Na ile picha ambayo Alvin Johnson alipigwa ndio hii. Na mimi nikiangalia hii picha ya Alvin Johnson na nikuangalie wewe, naona walai hamjawachana sana. Ni vile tu huyu Alvin Johnson ni mdogo. Hapa alikuwa 16 years. How come? Akasema sasa hiyo msielewi mtu yangu. Mimi naitwa Leonard Harris. Ingieni kwa database mtafute fiti. Mtafanya nini? Mtakaa mniambie. So makarao hawakuwa na any reason ya kumshika hapo juu maybe inaweza kuwa tu ni makosa imefanyika pale nini. So waka release Leonard Harris na nani? Na Margaret Harris waende nyumbani. But hao wakabaki wakifanya mambo yao kule. Okay? So Leonard Harris na Margaret Harris wakaenda mtaa, makarao wako huku wanapiga shughuli yao. But vile ama jamaa waliingia home, ungetel there was a problem. There was a huge problem. Margaret Harris akaangalia husband wake, akamwambia, Gathe, we both knew at some point hii siku itafika. Wangwana, nataka tukule pause hapo, sababu story hapa imechukua a very different turn. Why am I saying this? Because the cops walibaki huko wakifanya mambo yao, wakakama wakadiscover that hii jina inaleta hapa Alvin Johnson, ambaye alikuwa mtoto wa juvenile, ameshikwa akiwa 16 years. Eventually walifuata maisha ya huyu mtoto, wakadiscover that this same Alvin Johnson died in a car accident in 1983. Na hiyo kesi ikafungwa sababu kila kitu ilikuwa ina make sense. If Alvin Johnson died in 1983 kwa a car accident, kwa nini fingerprints za huyu mtu ambaye anaitwa Leonard Harris zinasema without a shadow of doubt ya kwamba yeye ni Alvin Johnson? Na kama ni ukweli huyu Leonard Harris ni huyu Johnson, then ule mwenye tulizika wakati alikuwa amechomeka kwa gari ni nani? Now, it is at this point that nataka niwaelezee kwa kinaga ubaga exactly what happened. Okay? Now, wangwana, kuleni pause hapo, turudi tena mpaka 1983. In 1983, after mazee economy imetandika watu vibaya sana, watu wamewezwa deadly, Alvin Harris na mke wake Alvin Johnson na mke wake Gloria Johnson walisukumwa na economy wakafikishwa kwa kona. The straw that broke the camel's back ni wakati walitoka shughuli, wakakuja wakapata kwa mlango kuna notice imepiniwa pale ya kwamba wanahitaji kulipa ama wakuwe evicted. Na walikuwa wanajua vizuri without a shadow of doubt that hiyo pesa wanaitishwa hawakuwa nayo. So something had to be done. So what did they do? Now, inasemekana ya kwamba the Madam Gloria Johnson ndio ali-orchestrate hii story yote. First order of business ilikuwa Gloria Johnson kuenda kwa an insurance company na akaenda akainsure husband wake for 1.5 million shillings. No, dollars. Okay? So it was underwritten in 3 companies. Alienda kwa company 3 za insurance. The total sum alikuwa anapata from the 3 ilikuwa 1.5 million dollars. Okay? Now, number 2. For hii 1.5 million dollars kutoka, lazima the husband Johnson, Alvin Johnson adedi. Ndio nini? Iganji itoke. Alright. Sasa. So wakaenda wakakaa chini na wakafikiria deadly. Alright? Kufikiria wakadiscover kuna mjamaa fulani anaitwa Spencer. Spencer was homeless in 1933. Naambia economy ilikuwa imetandika watu vibaya sana.
Spencer was homeless in 1933. In fact, alikuwa anaenda places fulani wanaitaga soup kitchens kwenda kupatiwa chakula ya free, then analala kwa street ama anapata mahali kuna ka pavement tu hivi anajiwekelea hapo, analala hiyo area. So ni mtu walikuwa wameonaona sana, then wakajiambia this guy, huyu mjamaa anaweza execute na imradi yetu vizuri sana. So they befriended Mr. Spencer. Okay, kubefriend Mr. Spencer, Mrs. Alvin Johnson, Gloria, akamuita siku moja akamwambia ni aje. Actually no, aliambia the husband, wewe enda ongea na huyu jamaa Spencer, mwambie hiyo mambo ya kulala kwa street kidogo ni tricky. Tuko na mahali, tuko na a storage facility, aende alale huko, it is warmer, kuna a roof over his head, aache kupigwa na hiyo baridi huko nje, sababu huko nje sangine baridi noma sana. So Alvin Johnson akaenda akaambia Spencer, ni aje Spencer, mazei kulala nje jo itubambi, fanyaje, tuko na area fulani kuna storage huko, we beba tu hizi virago zako kiasi, ingia pale kwa ile storage, jiwekelea hapo, wacha hii mambo ya kulala nini kwa street. Now of course Spencer aka nice mbaya sana, because that meant a roof over his head. So Spencer akaingia kule pale. Gloria na Alvin Johnson wakaenda wakamkuta kule ndani na wakakaa naye vizuri sana, wakampatia mpaka chakula nini, at least jamaa akuwe comfortable. Kwa ile chakula ambaye Gloria na Alvin walipatia Spencer, sijui kama ni pills ilikuwa pale ndani ama ni what kind of medication ilikuwa, but all we know is that after some time mzee mzima Spencer alipoteza fahamu. Okay, now Gloria na Alvin wakachukua Spencer, wakaenda wakamweka wapi? Kwa gari. Okay, and they drove their 2 vehicles mpaka huko wapi? Kwa bush. Wakaenda wakapark gari kwa bush, wakatoa Spencer pale kwa passenger, wakamweka kwa kiti ya dereva, wakamstrap vizuri na wakamwaga mafuta ndani ya hii gari. Alvin Johnson akatoa pete akaiweka kwa gari ndani, akachukua driving license yake na wallet akatupa kwa gari hapo chini kwa floor. Pete iko hapo pia. Toolbox yake ya kazi akaiweka kwa kiti ya nyuma kwa hii gari. Na after amestrap bwana Spencer vizuri na amempiga belt pale, akaenda akawasha hiyo gari na akaseti gear na akaweka crowbar kwa accelerator. So hiyo accelerator ikiguzwa na crowbar hivi, so unajua inaingia hiyo position. So gari ikashoot sharp tekengori, ikaenda ikagonga mti huko chini pa. Kugonga mti, I think walikuja wakawasha kiberiti wakatupa pale ndani, and before long that vehicle was up in flames. Na since walikuwa na gari ya pili, wakaenda wakaingia kwa hiyo gari ya pili na tekengori wakaenda mpaka wapi? Kwa ile storage unit ambaye Spencer alikuwa amepatiwa akuwe analala pale. Kwa hiyo storage unit ndio Alvin aliingizwa akakaa pale, na Mrs. Alvin Johnson akaenda shopping, akachukua supplies na vitu ambazo mtu anaweza hitaji kuishi za kumlast for like a whole month, na akaenda akafanya nini? Akamstokia hapo na akafunga storage unit na akarudi nyumbani. Before long a call comes through. Authorities wamepigiwa simu, wakaambiwa kuna gari inaungua kwa bush. Authorities wamefika pale, wakapata ule mwenye nini pale amededi, bas wakapiga investigation, wakapata gari ni ya Alvin, documents ni za Alvin, kila kitu ina point to Alvin. So wakasukuma ripoti mpaka kwa nyumba ya Alvin, wakapata bibi yake Gloria akaitwa, akakuja ascertain kama nini huyu mwenye ako hapa ndani ni husband. Kumbe ama jamaa before wamalizane na Spencer walikuwa wameenda wakaforge nini dental records za Spencer, wakaziweka zikuwe ni kama za nani? Za Alvin. Alright? So hizi ndio dental records watu walikuja nazo pale, wakapatia nani? Makarao wakaangalia wakaona hii dental records za huyu mtu amededi na hizi dental records tunaona hapa perfect match. So hiyo kesi ikafungwa immediately. Kesi kufungwa immediately inamaanisha nini? Inamaanisha now they can be given a death certificate. Why is a death certificate important? Because you need the death certificate to claim your insurance money kutoka kwa insurance. So wakaenda pale insurance wakapatiana death certificate, kila kitu iko sawa, na before long $1.5 million zikakuwa wired to who? To Gloria Johnson. Okay? Gloria Johnson akaenda akawithdraw hiyo yote cash. Hiyo kwanza ingefaa tu tip off watu kuna kitu ina happen hapa.
Kwa nini utembee na 1.5 million cash? So akaenda ka withdraw 1 million shillings. It took a month from the time alipatiana ile death certificate to the time wakati pesa ilitolewa. During this 1 month, mzee mzima Alvin Johnson alikuwa ndani ya ile storage, ako pale anakulaga tu supplies hapo akingojea ganji huku ifanya nini? Iive. So after 1 month ganji imeiva. Gloria akaambia husband wake ni aje, tuko na macheda zetu, it's time to move, tuende na to disappear completely. So they left Detroit, Michigan and they drove all the way to Alabama. Pale Alabama wakaenda wakanunua nyumba cash, okay? Na wakaenda wakaset up trust fund. Hii trust fund ndio ilikuwa ina purchase a few of the properties hapa na pale nini. But ideally most of their lives walikuwa wana operate na nini? Cash, okay? So wakafika Alabama, wako na nyumba yao fiti na wakaproceed kuishi maisha yao very quietly for 33 years. Kutoka 1983 mpaka 2016. All right. Now, sasa si tumerudi mahali tulikuwa sasa. Very nice. The police wameenda wamefanya mambo yao, wameenda wamepata everything wana need to get, then wakakuja wakachukua nani? Mzee mzima Margaret Harris na Leonard Harris, ama ukipenda Gloria Johnson na Alvin Johnson. So wakachukuliwa wakapelekwa polisi na polisi outlinea kila kitu. As these two wamekaa pale police station wanajiuliza, hawa maafisa wamejua aje kuhusu Spencer? Turns out maafisa mazee walienda wakapiga research yao safi. Wakadiscover around the time of the accident in 1983 kuna familia hapo iliwekelea a missing persons report, na huyu mtu inakisiwa alipotea around the same time ile gari ilikuwa inafanya nini? Inaungua kule. Na huyu mtu ni Spencer, na actually ule mtu ambaye aliweka hii ripoti ni one of his favorite cousins, if I'm not wrong. Was it a cousin or a nephew? Must have been, yeah, either a cousin or a nephew. Ndio alienda akaweka ripoti nini. Now, msisahau DNA evidence ambayo iliokotwa kwa the accident scene bado iko. Si ati ilikuwa imetupwa. So walienda wakadetermine ya kwamba huyu relative ambaye ameriport na ule mtu ambaye walipata mwili yake ndani ya gari kuna relations, na DNA ikakuwa it's a perfect match. So huyu mwenye amekuja alienda kuriport mtu wao amepotea, hakuwa anadanganya, ilikuwa kweli. So waka-ascertain for a fact that the person who was burnt inside the vehicle was none other than Mr. nani? Mr. Spencer. Okay? Sasa hapa ikakuwa watu wetu wako kwa ngori. Number 2, kama ukweli huyu ni Mr. Spencer aliungua, how come dental records zilikuwa zinaonyesha ni Mr. Johnson alienda, wakapiga upekuzi wakapata Mrs. Johnson alienda aka-forge hizo documents za kuonyesha dental records. That's why zilikuwa a perfect match. Now, Mr. Johnson ni mjanjezi. Aliona hao makarao si mafala, washafanya kila kitu wana need kufanya, they have all the information. So the best thing to do as at now is to cooperate. So akaamua, unajua nini? Sitadanganya. Anything you need to know, kama kuna mali ya mko na clarification mnahitaji, niulizeni mimi nitawaambia. Na akawaambia kila kitu. The only thing hakuwa sure ni ndio waweze ku-incapacitate Bwana Spencer walimwekea nini. That is the only thing hakuwa sure, sababu si yeye alitengeneza hiyo concoction yenye Spencer alipewa akazima. Hiyo ni nani? Wife wake Gloria alitengeneza. Now, on this other side, Gloria alimeamua ujeuri na mang'aa ndio itamtoa kwa ingori. So hataki kucooperate, ajibu maswali vile anaulizwa. Eventually that ended up costing her. All right? So maofisa wakaenda wakafanya nini yao vizuri, na mashtaka ikafunguliwa pale na kesi ikasikizwa, na without a shadow of doubt hao watu wawili wakapatikana wako na hatia, na mzee mzima Johnson, Alvin Johnson akahukumiwa 10 years for hizo ilikuwa bonge la rap sheet. Hapo kuna second degree murder, hapo kuna wire fraud, hapo kuna insurance fraud,
hapo kuna tampering, wanaitaga nini ile kutampa na government records, government documents. Ilikuwa ni kesi kama 5 hivi alikuwa ameandikiwa hapo. So for all that akasentensiwa to 10 years in prison. Now for Mrs. sababu ya kukosa kucooperate na kusumbua akaongezewa an additional 5 years on top of the 10 year sentence. So yeye akafungwa for 15 years. They ended up serving, but after the jail term, your relationship haikuwa. Yeah, I think Alvin alikama kaona udem, hata kama John Ngori kuna vitu tu angecooperate ingekuwa rahisi. Yeah, so even after waachiliwe, of course the guy aliachiliwa wa kwanza, nani akuserve full sentence, akufikisha 15 years. Hata I think aliachiliwa at some point due to good behavior. But immediately aliachiliwa, alienda kusue the insurance company. It was a lot of nonsense. So hizi ndio vitu the husband Alvin alikuwa anaangalia, anasema yani after all this, after ile blanda yote tulipitia, madhem aja change, bado tu wako vile. Hii relationship haiwezi. Hivyo ndio walijiondoa, kila mtu akaenda their own separate ways. At some point, that nephew ama ni cousin alikama aka reach out to Alvin. Walikama wakakutana, akamuuliza tu, mazee, anko yangu Spencer alikuwa mtu wa nguvu sana, mbona mumfanyie kitu kama hiyo? So jamaa akampatia story yote. Yeah. And the cousin akaambia Alvin, andikia tu barua huyu marehemu anko yangu, hata kama ni lines 2 tu, umwambie what you think of him, hata kama ni 2 lines. Na ukweli jamaa akaenda akaandika chini, sijui ni nini exactly aliandika, but he wrote a paragraph and he mailed it to this cousin. Was it a cousin or a nephew? I can't remember. And after some time, ule nephew akatuma mail pia, ikakuja na ile harmonica. Why he sent a harmonica back to Alvin, I have no idea. Na hivyo ndio wakaachana. They've never spoken ever since. Alvin na mke wake Gloria pia mambo yao ikaishia hapo. Na mzee mzima Alvin anazeeka tu huko akiwa peke yake, akipambana, anafanyaga odd jobs hapa na pale. Ukiwa na shower inalika, anakuja na kutengenezea, mnampatia cash, anapata kitu kidogo ya kukula. But you could tell alikuwa very remorseful for whatever they did. Huyu madam, not so much. Wow. Yeah. And that, ladies and gentlemen, is the story of Alvin and Gloria Johnson. Yeah. The secret that was hidden for 33 years. Najiuliza kama Gloria Johnson angeanguka, wapige hiyo lapi ya hospitali, hii story ingekaa chini ya maji for how long? Enyewe jam. What happens in the dark will always come to light. Bas, mefungia hapo wadau, nyinyi watu wa nguvu sana, tuonane baada ya siku chache. Adios muchachos.